Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello students, this is your teacher, Andi Suhardianti. Now we are learning about procedure text. Procedure text is a text that explains or help us how to make or use something. Jadi artinya adalah prosedur teks adalah teks yang menjelaskan atau membantu kita bagaimana membuat atau menggunakan sesuatu. Okay, in here we can see the social function. The social function to describe how something is completely done through a sequence of steps. Jadi artinya fungsi sosialnya itu untuk menjelaskan langkah-langkah untuk melakukan sesuatu. Uses of procedure text to explain how to use instruction. Example, how to use a video, computer, or vending machine, etc. Jadi, penggunaan teks prosedur itu untuk menjelaskan bagaimana menggunakan instruksi. Contohnya, bagaimana menggunakan video, bagaimana menggunakan komputer, atau kadang juga bagaimana kita membaca instruksi dari sebuah obat, bagaimana cara meminum obat, dan lain-lain. Number 2 of uses of procedure text is to install how to do a particular activity. Example, receipt, rules for the games, etc. And the number 3 is to give tip. Example, how to live happily or how to succeed. Jadi, dalam prosedur teks bukan hanya soal makanan atau juga dalam membaca instruksi sebuah obat. Jadi, bisa juga sebuah tip di mana kita bisa memberitakan orang bagaimana caranya hidup bahagia atau bagaimana menjadi sukses. Language elements. We always use these elements of this language. Example, use adverb of sequence, kata penghubung ya. Example, first, second, third, the last, etc. First artinya pertama, second artinya kedua. Kemudian, use imperative sentence, kalimat perintah, using verb 1 ya. Example, put the noodle on, cut the onion, pour the milk, etc. Oke, jadi kayak kalimat perintah. Contoh, potong bawang, tuangkan susu. Oke, and the third is use action verb, menunjukkan tindakan. Example, make, mengambil, take, boil, cook, memasak, etc. We have 3 structure of the text of procedure text. Number 1, goal. The goal is explain the goal from the text or can be a title. The number 2, material or ingredients. Explain the materials or ingredients or tools that it needs. And the number 3 is steps or methods. The steps or methods or process of how to make it. Okay, this is the example how to make fried rice. The materials or ingredients are rice, 2 eggs, salt, onions, garlic, leeks, chili, pepper, cooking oil, and tomato sauce. And these are the tools: frying pan, stove, spoon, spatula, plate. And this is the steps. After this, we are reading together, okay? Okay, thank you for your attention.